O te whapai atu man whaaloalo i le paia o si o tātou atunu. Whaftai tele i le atua awa o lea ua ngā ngaifo le malama o le nei aso. Sao tātou pānoa ese ai i tiute mga luenga. Awa le tautua ina o si o tātou atunu. Ia, ai mai si o tātou wainga. Malo whaftai le whatua toa. O paia whaekare sia, paia whaale malo, ma paia whaale atunu. Ia, wata oto lava i le angatonu. Wa o Samoa o mai o na tofi. Ua whaafonga maua le paia o le atunu i tawolumanga ale fono au whaitu la fono i le tai au ananafi. Ua whaaria manino ai le whaiunga le Parliamentary e te ena le lafo na whatuwina mo le talonoa ina. O le tūla fono tau whaofi mo le tala whaatatau o le tupe ale malo mo le tausanga whaale tupe luafe male lima, luafe male ono. Sa o mua i wholisia manino i la ulaunga wha minista i le tai au ananafi. Tūlanga masani e whangasoro ai sea mata upu i le Parliamentary. Mai e peo na o whailoa manino i luma o le Parliamentary. O le tala whaatatau au tū o le tupe na tapena e le malo o se mata upu tau i le whaatua ina o le Pālemia ma le Caretaker. Ato ai ma le awala e mawhai ai o na whaatino e le Parliamentary sea whaiunga e pei o na taunu uia i nafi. Ua talia e au nei ma le Caretaker le whaiunga a le fono whaitula fono. I le tūlanga sa o whailo ai atuai i le Afioga i le amamalu o le malo. I le mai ai o le tau au fianga le Parliamentary nafi. Mo le fonga ina aloa ia o lana Afioga i le finangalo o le Parliamentary. Ma o whautua ina iloa le au mamalu o le malo ua tala whengai o na whata ape le Parliamentary. E tusa ai mana mata upu tōsi fulutolu, pui lua, pui e o le tūla whanu whawai. O le tai au nei na whaailoa whalau e tele ai. Le finangalo o le au mamalu o le malo i le taliaina o la ufautuanga mo le whata ape ina o le Parliamentary. Ai alo le atunuu i le whainga paro ta tele. Ua mai a foi ona sainia e le Afioga i le au mamalu o le malo, le whaasirisilanga o le whaataapeina o le Parliamentary i le asotolu o Iuni, luafe, luasfurima. A whai e mai a ona whaataape le Parliamentary o tūlanga masani i whainga whaatemokarasi o le a se eloa le Pālemia ma le Caretaker e whaawau le pūlenga whatonu i se tūlanga o le malo tausi, Caretaker government. E tūsai man mata upu tōsu fululua, ma le mata upu tōsu futolu pui tasi o le tūla whanu whawai. E iei lave ma toa whaal tūla whanu. E ao ona whata oto le lei mo le whatinoina o le whainga palo te tele a le atunu. O ia vala e whaono tapa ai se finangalo o le whaamasinonga. Mo se whaamaninonga ina ia sosolo le lei le whaangasolonga. I le tūlanga alua ia whaale tūla whono o le whainga palo te tele a le atunu. O tūlanga masani o lo o whata oto i le tūla whono whawai. Ma le tūla whono whainga palota i le whata apeina o le Parliamentary. I le tau whai unga o le paia inga. O lo ta oto ai taimi whatūlanga mō le lesitalaina o sui tau wā. Ai maise le lesitalaina o le au palota ma vāianga uma e fito i tonu iai. Peitai o lea ua bave whaataape le Parliamentary, ua tūlai mai ai vala e whaono tapa ai se finangalo o le whamasinonga. O vaenga ia o le atapena le lei,
e tūtino o le malo o loo whengai tonu ma Matā'upu nei. O loo ta oto fo'i a inga o le whaongaina o vai ngā tupe mo ngā duenga le malo pe a whai e tūla i mai le tūlanga ua tātou iai nei. O le a whaatino e le malo tausi tūlanga tāra whengai uma e tūsa ma le whaasino manga le tūla whono whaavai mo le whaongaina o tupe mo au nanga a le malo. O le anganga mawalunga i a te au nei ma le malo tausi i aua ne i a whaina le tuina atu o au nanga mo le tunu ai mai se tutongi o tangata whainga ruenga le malo o lo whalangolango i eile tausinga o tātou a inga mwhanau ia ai mai se fo i o e kālesia. Le tunu ue le i titi lo mātou anganga whaaftai i lau tāpua inga mau i le alo whaiva o le Pālemene e li poi upu whai o malo. E whapea fwoi le nofo te talo a le au whaingaluenga pa ia le atua. E tāpua ia whaiva o Tama'ita'i sa totofi mai le finangalo le tunu. E tau ave o la tau finangalo i le Pālemene na Tama'ita'i le tātou malo. O le ua ta oto manino le finangalo le Pālemene e toi fo'i e whaatino le whainga pālota o te tāofi whai lea mo tātou. Ia, o le asusa nei i le afiafi e whaatino ai, le sauni ngā lotu whaafitai mo le whamanatuina o le onus fultoru tausanga o le tātou malo tuto tasi. O le asongafua aso lua o iuni lua whelua sfululima i le tae au. O le a whaataunu uina ai le sauninga whaale malo mo le sisi na e o le tangawai o le malo tuto tasi o Samoa. I lo mamauta o le mauta o le malo Fiame Naomi Matā'afa whaumuina mulinu ule lua i le ele fau. Ia ma whaatino ai sa wali whaaloalo e pei o na masani ia tātou whamanatunga i tausanga ua mawai. O se aso tātou te manatua i pea le alofa o le atua i a Samoa. Ia ma o tātou tua a o whai i langi le wholaunga. I lo lātou sa ili malo mō le tātou tuto tasi. O le talo, ia tū mau pea, le file mu, le whetausiai ma le alofa o le atua, e lautua i le wholaunga asi o tātou atunu i nei vai tau ua tātou o iai. Tātou te lotu tele pea, ma whatua tua i le na whaia i tātou, o ia na mafuai le tātou malo tuto tasi. Ia manui tele lau tāpua inga Samoa, soifua. Good afternoon, Samoa. As scheduled for the month of May, Parliament convened yesterday morning in anticipation of commencing discussions on Government's appropriation bill for the next financial year 2025-2026. However, on the motion for the first reading of the bill, a majority of the members of Parliament present opposed the motion for the bill to proceed to the first stage of passage of legislation. Earlier in my ministerial statement, I had declared before Parliament that the appropriation bill that was about to be tabled was an issue of confidence, pursuant to Article 33, bracket 2b of the Constitution of the Independent State of Samoa. I had also alluded to potential mechanisms that Parliament might consider on the issue of confidence in the Prime Minister and Cabinet when deliberating on the appropriation bill. Upon the adjournment of Parliament yesterday, I met the Head of State to advise him of Parliament's decision, and pursuant to Article 33, bracket 2b of the Constitution, I tendered my advice to the Head of State to dissolve the Legislative Assembly. This morning, the Head of State issued a statement
to confirm his acceptance of my advice to dissolve Parliament and for the country to hold general elections. The head of state signed the notice of dissolution of the Legislative Assembly this afternoon to be effective on the 3rd of June 2025. Cabinet will continue the administration of the executive arm as the caretaker government until the first session of the Legislative Assembly following dissolution. Excuse me. Yeah, well, you can move. There are certain legal issues in the Electoral Act that will require guidance from the judiciary pertaining to timeframes required for the registration of candidates and voters. This will ensure clarity and legal compliance of all arrangements for the general elections. Priority will be also given to ensuring that the machinery of government continues to function with due consideration of the use of public funds. There are constitutional provisions governing the use of public funds by a caretaker government. I would like to take this opportunity to convey our greatest appreciation for your prayers and support. As announced earlier by members of the Independence Committee, the celebrations of Samoa's 63rd independence anniversary will begin with a Thanksgiving service this Sunday, 1st of June, at the Muliwai Cathedral at 6 p.m. On Monday, 2nd of June, the flag-raising ceremony, followed by the march past in front of the government building, Fiame Naomi at Elefo. It is a time for us to celebrate God's divine guidance and grace upon our country and people. God bless you. Soifua.